we are starting the 5th unit. This 5th unit deals with plant maintenance and industrial safety. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ 5ನೇ ಯೂನಿಟನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನು, ನೀಡ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, these are the things which will be going to discuss in today's class. And this being the first class of unit 5, let's have an overview of the entire content of this unit. ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಅದು ಏನು ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಔಟ್ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇದರದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ then we'll move on to expand the concept of plant maintenance into what is known as a TPM, total productive maintenance. So it integrates the activities of the organization into maintenance. So maintenance ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೋಟಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. And we'll be discussing the objectives and benefits of total product maintenance. ಇದರದ್ದು ಏನು ಪರ್ಪಸ್, ಟೋಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಜನರಲ್ ಕಾಸ್ಗಳು ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಿ ಫೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ದಿ ಫೈರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, will be discussing. So this is the overall content we'll be discussing in unit 5. Now let's come to the specific content which we'll be discussing in our today's session. So let's have a quick overview of the content we plan to discuss in today's session. So in today's session we'll start with plant maintenance. We'll define plant maintenance. Plant maintenance ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ right at the beginning. Then we'll be discussing the need for plant maintenance. Plant maintenance ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು. So that we'll be discussing the need for plant maintenance. Then we'll be discussing the functions of plant maintenance. ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ the objectives of plant maintenance. That means what is that we want to achieve by effective plant maintenance. Plant maintenance ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್? See, it's like human beings. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೇನು ಒನ್ ಡೇ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ if we take proper care of ourselves, we may try to expand, we may extend our useful life. Not only the life, we'll be able to enhance the quality of the life. So ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್
the quality of life by taking care of ourselves properly. Similarly, that applies to machine also. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಡೇ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್, ಬಟ್ by taking proper care of the maintenance of the machine, that is by proper maintenance, we can increase the useful life of the machine, and during the life the machine will be working more efficiently. That is what is maintenance. So we will say the maintenance is nothing but all the effort which is directed towards the upkeep of the machine, and when your machine goes out of order, repair of the machine. That means this is the task or the effort which we put in for upkeeping the machine. But what we mean by upkeeping is in good working condition. So machine ಅನ್ನು good working condition ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಹಾಳಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಈ ಎಫರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, quality of the products is also going to be more. So the aim of the plant maintenance, what we intend to aim by doing a good plant maintenance is the minimum breakdown. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಒಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ breakdown, the plant should always be in good working condition. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಎಟ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಟ್ ದಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿ ಇಂಟೆಂಡ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ the possible breakdowns. At the same time, our plant should be in a good operating condition, and all this has to be achieved at the minimum cost. Now, let's see it in a little more detail. So, the plant layout is essentially, it's a function which deals with the problems of the keeping the plant in good operating condition. So, correct maintenance ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋತ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಕೀಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ is a set of activities. That means all the activities which we do which are necessary to keep the machinery, parts and equipment in good operating condition, and by doing that we would like to avoid all production stoppages and consequent losses. So ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಮೆಷಿನನ್ನು ಗುಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪೇಜನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾಪೇಜಿಂದ ಆಗೋ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾವು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಎರಡು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲುಬ್ರಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಷಿನು
ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ಆಗುವ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಷಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮಿಷಿನ್ ಸೊ ದಟ್ it will continue to work in good working condition, and whenever we see small abnormalities, ಸಣ್ಣ ಎರರ್ಗಳು abnormal ಬಂದಾಗ we should be able to repair it. So the constant inspection is also part of the plant maintenance. And similarly, the utilities generation and distribution of the utilities, that is plant maintenance, and the alterations to existing equipment and building. Sometimes we need to rearrange the workspace. ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎ ಮೆಷಿನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ of the machine. Now, what does this plant maintenance involves is all these works are involved. One, new installation of equipment and building. So ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಆಗೋ ಥರ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗೋ ಥರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದರ್, ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು, ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು, ಬೇರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, those parts should be available in the store. So store keeping is also part of the maintenance work. And the plant protection, including fire protection, is the maintenance work. So plant ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನು, ಫೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸನ್ನು ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ವೇ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕವರ್ that is what is salvaging. We'll be discussing about it later also. The insurance administration, so whenever the plant may be insured against any losses, so insurance ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ that is part of the plant maintenance. And property accounting, so property accounting ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, that is also part of the plant maintenance. And finally, the plant maintenance also includes pollution and noise control. Pollution, noise ಆಗದ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದು ಪರ್ಪಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು the objectives of plant maintenance. So what is it we want to achieve by good plant maintenance? The one is, by good plant maintenance we would like to reduce the production time, the loss of production time. Production time loss ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ the plant and equipment should be in good operating condition so that no breakdown takes place. And when there is no breakdown, the production stoppages will not be there. That's one. And if at all breakdown takes place, the repair time and cost should be minimum. ಕಡಿಮೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೇರಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಥರ, ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದು work. And it should avoid any loss due to production stoppages. Production stoppage ಆಗದ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್.
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಓವರಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವ ಜನರು ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. Similarly, by doing a good maintenance, we would like to prolong the serviceable life of the assets by reducing wear and tear and taking care of it. ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅದರ ಸರ್ವಿಸಬಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬರೀ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿನ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗಳು, ಎರರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ by doing all those things to maximize efficiency and economy in production through optimum use of facilities. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, product is going to be in good condition. Machine and plant is in poor condition, product quality may also be affected. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಮಿಷನ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಮೆಷಿನ್ ಐಡ್ಲ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಐಡ್ಲ್ ಆದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಷಿನ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೂ ಮೈನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸೇ ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಮು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ reduce any loss in production time loss ಆಗತ್ತರ. by proper maintenance we can reduce the maintenance. And we can do the plant maintenance in such a way by rescheduling production. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ when the machine is not working, when the machine is not being used for the production, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲೀನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್. ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ salaries and wages are to be paid. So that is a burden to the organization. So the work has to be finished in normal time. By proper maintenance, we will be able to reduce the need for overtime work. And also the failure to recover overheads. So ಇದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Now let's come to
the benefits of good plant maintenance. What are the benefits? So as we already seen already, so by good maintenance we would like to reduce the downtime. So idle time, non-working time ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ by proper maintenance. And along with that we also will reduce all major repairs. ಈ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು by proper maintenance. Will ensure that breakdown ಇಲ್ಲದ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, provided we take the preventive maintenance. And by proper maintenance we will conserve the assets and will increase the life of the assets. ನಾವು ಎಸೆಟ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಸೆಟನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಿಷಿನನ್ನು ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, which will reduce the need for premature replacement and reduce overtime cost. So by improper maintenance ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ in profit to the organization. And by doing proper maintenance we can prevent large scale repairs at a later stage. ಮುಂದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ will be enhanced. At the same time quality of the product is also going to be enhanced by proper maintenance. So that is what we want to discuss in today's class. Let's say a quick summary of what we discussed in today's class. We discussed plant maintenance. The plant maintenance is which includes all the effort which is directed towards the upkeep and repair of the machine. So plant ಈ ಮೆಷಿನನ್ನು ಅಪ್ಕೀಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆಷಿನನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಬಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆಟ್ನ ಸರ್ವಿಸಬಲ್ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಬಲ್ ಲೈಫ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ the machine will be in a good operating condition which will result in better quality product. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ದು ಲೈಫಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. this is what we discussed in our today's class. We'll solve a few multiple choice questions based on what we discussed today. Maintenance consists of the following actions. Maintenance ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. Replacing of the component, repairing of the component, servicing of the component, all of the above. Yes, maintenance involves replacing also. ರಿಪೇರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ? ಹೌದು, ರಿಪೇರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ all the above. All these activities are part of maintenance. Efforts to keep machineries and equipments in good condition is called monitoring, troubleshooting, inspection, maintenance. This is a very simple one. This is the definition of maintenance. So maintenance is the right answer. A systematic approach for maintenance is problem, cause, diagnosis, rectification.
Problem, diagnosis, cause, rectification. Problem, measure, diagnosis, rectification. Problem, diagnosis, measure, rectification. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾಸನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. The function of production management that is concerned with the day-to-day problem of keeping the physical plant in good operating condition is machine maintenance, machine management, plant maintenance, inspection. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ plant maintenance. We'll see one more. The time elapsed from the point the machine fails to perform its function to the point it is repaired and brought into operating condition is known as. ಹಾಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಷಿನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತರುವವರೆಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಡೌನ್ ಟೈಮ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಐಡಲ್. ಅದು ಡೌನ್ ಟೈಮು ಹೌದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮು ಹೌದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. Thank you.